Alors à l'ouverture du carton, on a tout de suite accès au mode d'emploi, donc ça c'est vachement bien parce que ça va nous permettre de faire le montage, hein, et puis en avant pour mon montage. Voilà, tout est sorti du carton, donc le plateau là, il bouge un petit peu, hein, en montée-descente. Ça, on va pouvoir venir le régler avec les petits excentriques qui vont être sur les petites roues là, donc ça c'est pas un souci. Donc hein, comme vous voyez, ça bouge, c'est normal. Donc on va attaquer tout le montage, puisque là il y a l'écran, il y a des extrusions là, il y a des extrusions là, il y a beaucoup de choses. Là j'ai déjà mes colonnes qui sont en place et mon moteur d'extrusion. Là j'ai déjà mes colonnes qui sont en place et mon moteur de l'axe Z. Alors là je préchauffe pour pouvoir faire ma mise à niveau. Donc je lui ai dit pied là, il est en train de monter en température le plateau et la buse. Donc là j'ai mon plateau, ma buse. Le plateau, hein, il est réglé maintenant. La buse, elle est réglée, elle n'a pas de mouvement apparent latéral, donc c'est très bien. J'ai bien branché tous mes pneus fit. Il faut que j'aille chercher du PLA et on va pouvoir lancer les prints de test qui sont sur la carte micro SD. Premier print de test de la pièce qui est fournie avec. On entend les ventilateurs, mais on n'entend pas du tout les steppers de moteur. Hein, là, on a le print en cours. Donc déjà en termes de silence, c'est pas mal. On n'a pas le bruit des steppers moteurs. Donc on voit une belle machine qui, je pense, c'est ça. Voilà une première pièce mécanique que je viens de faire. Donc je vérifie juste que c'est bien rond et que ça vient s'enclencher dans le système que je veux. Ouais, nickel. Donc à la fin, ça va me faire de l'aquaponie. Et ça se décolle tout seul. Hein, voilà, ça se décolle tout seul du build. Alors que là, toute la construction s'est fait sans souci. Hein, je prends le moindre élément. Voilà, je peux tout enlever et je peux relancer. C'est une petite remarque à faire quand même aussi. C'est que là, au niveau de l'extrudeur, je pensais devoir le changer, mais il y a des petits inserts métal qui évitent l'usure. Il manquerait juste un capteur de filament et elle serait parfaite. Voilà. Mais un capteur de filament, ça se rajoute. Donc, surtout que j'ai regardé, les firmware et ainsi de suite sont faciles à trouver. Donc, on peut faire des upgrades à tout moment. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, après avoir fait la pièce de démo, après avoir fait celle-ci, mais il n'y avait pas assez de fil, donc je l'ai refait une deuxième fois. Cette petite extrusion là, j'ai fait un petit crochet aussi que j'ai mis juste. Voilà, ici, j'ai lancé donc des pièces comme celle-ci, c'est la seconde. Là, le décrochage, il se fait vraiment comme ça. Je n'ai pas touché encore. Ça, tout se défait tout seul. Et ça marche nickel, quoi. C'est pour imprimer, hop, je viens lancer le suivant et c'est parti. Et dans 8-9 heures, j'ai la suivante qui sera faite. Donc vraiment nickel au niveau de l'impression et ça rentre bien dans un meuble Ikea.
Okay, so there are two holes here and towards the bottom, and these are for the power supply, which is this great big thing here. And on the side of the power supply, opposite to where the switch is, you have the two holes. So they'll align up to those. Now this is not in the video because this particular voxel is not in the video. This also not in the video is this. I bought myself a little spirit level so I could make sure that my board was flat, and it isn't flat in this position because it's now, but it was just so I can demonstrate to myself that it was level in both directions. So it's worth having that. Now, so yes, going back to what I'm saying though, this has to fit onto the rear. This big thing here fits onto the rear, and the cable plugs underneath, but it sits slightly up, and it has to be so that that little power switch there is showing outwards. This is not shown fully in the booklet, nor is it shown at all in the video. So you just have to be aware of that. One thing you have to be aware as well is this bar here. Look at these here, these tapered holes. They're not the same on the other side. And you do need them to be on the front, because when you feed the screws of the M20, it's the M20 with a flat cap. They're the ones that have to go through these two holes to screw in because they sit inside. I had to buy separate screws now, which will do the same sort of thing. So if I feed this screw in here, you'll see it goes right the way through. So it sits, because otherwise the runner's going to catch it, and then the other bit screws into the rear of the power supply. So these are M20s as well, so sorry, M4 20mm screws. Now they don't go through on the other side, which means I'm scuppered. If you see now it stops there, now you need to get it past the bar because this is gonna get in the way. So what you need to do at this stage is get a Dremel or something and just groove out in this area so the screw sits a bit more inside. You're not causing any damage, and the only alternative to do is to actually take this apart. I'm sure you don't want to do that. So the easiest thing to do is get the Dremel. If you put it on the wrong way, get the Dremel and just sort it out that way. But if you get it right the first time, this bar, which is on this side, obviously on the opposite side from where the screw pillar is, has to be so that the tapered holes are facing away from the back from the screw pillar. And that's the screw pillar I'm talking about.
so blossomed by virtue of its geography. This is a very dry part of Spain, but this remind me of my boys in Tampa. You don't have friends in Tampa. snow